So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Exempt benefits. So, قسمه که ما گفته بودیم وقتی که ما employment income سرش tax calculate میکنیم. So, basically ما سه کار انجام میدیم. income calculation, tax calculation و بعد tax payment. اما پیش از او باید ما اول income calculation کنیم. برای income calculation که است employment income P&L جور میشه و در P&L که است ما چی قسم جور میشه که incomes و expenses allowed expenses ما میبریم بعد که کدام employment income برای ما میاد سر از او tax ما calculate میکنیم. حالا کدام income که است او exempt نیست، کدام income که است او exempt است، کدام expenses allowed است، کدام expenses allowed نیست. حال ما فقط درباره چی گپ میزنیم؟ درباره exempt benefits، یعنی اگه اینمی benefits از طرف employer بر تو داده هم شوه باز هم ضرورت نیست که تو در P&L شامل کنی و ای exempt است به خاطر employment income tax. اوکی so بس list as A to Z. First, entertainment provided to employees by genuine third parties, for example seats at sporting cultural events, even if it is provided by giving the employees a voucher. So third parties की कुछ हम gift या entertainment पर employees में था so exempt है मतलब बस third parties चीज़ के मतलब as खुद तरफ खुद employer ना बोलो सही. B, gifts of goods or vouchers exchangeable for goods या goods पोशा या vouchers पोशा क्यों exchangeable for goods पोशा from third parties not provided by the employer or a person connected to the employer. मतलब बस तरफ third parties gifts goods ज़्यादा शुदा पोशा و यहाँ vouchers exchangeable to goods पोशा if the cost of the if the total cost including VAT okay हमराई sales tax of all gifts by the same donor to the same employee in a tax year is 250 or less. If the 250 limit is exceeded, then the full amount is taxable, not just the excess. So $250 ई लिमिट है बखतर में goods के gift बता सर third parties पर employee वही ई £250 सगा ई limit cross should boss तना exist ने कुले अमी amount कियास ई taxable है सही कुले amount taxable है. So next we have seen non-cash awards for long services. For long service, the period of the service was at least 20 years. No similar award was made to the employees in the past 10 years, and the cost is not more than £50 per year of service. Says so. For example, agar listen, agar यगान एम्प्लॉइज में बोशा कि वो खेल ज़्यादा वक्त हमराई कंपनी कार में कोना सो अगर इकस्म एम्प्लॉई बोशा कि वो एटलीस्ट 20 साल हमराई कंपनी कार करा बोशा एक शर्त वो दिगा शर्त चीज़ की गिफ्ट के दादा में से नन कैश गिफ्ट बोशा गिफ्ट ना बोशा साथ बोशा एक चीज़ दिगा वो बख्शन पैसा ना बोशा दिगा हर चीज़ की बोशा पैसा ना बोशा ओके नन कैश गिफ्ट बोशा वो दिगा एक किस्म को दाम गिफ्ट در 10 سال گذشته برای امپلوی نداده شده باشه و تا چند روپا برش الاود است تا چند روپا الاود است هر چند سالی که ای خدمت کرده او را ضرب 50 پوند پر year 50 پوند مثلا فور ایگزامپل اگه 25 سال خدمت کرده باشه تو 25 ضرب 50 صحیح 25 ضرب 50 پوند هر چقدر که میشه مقدار الاود است اوکی. The first 8000 of removal expense اگر امپلوی از یک جای در دیگه جای خانه میبره سو تا 8000 پوند که امپلویر همراهش کمک میکنه او چی است exempt است اوکی تا امو کوچکشی کنه به حساب. Next what do we have E some child care هم که است exempt است. for example یگان کارمنده هستن मतलब کارمندای مهم هستن و از طرف دفتر برسوا child care داده میشه سو کدام child care که داده میشه برشان او چی است exempt است اوکی دیگه. Sporting or recreational facilities available to employees generally and not to the general public unless they are provided on domestic premises or they consist of an interest in or the use of any machinery propelled vehicle or any overnight accommodation. Vouchers only exchangeable for such facilities are also exempt, but membership fees for sports clubs are taxable. Okay. So يقان وقت for example ما دي أجيتان باش الكلاس هم برتن مثال داده بودم که همو دمو جایی که شما کار میکنین
فور اكزامپل شما در یک جیم کار میکنین، در یک جیم کار میکنین و مطلب دو جیم شما چی میکنین؟ خود شما هم میرین مثلا از طرف امپلایر برای شما اجازه داده میشه که شما هم میتونین دیگه تمرین کنین، اکسرسایز کنین. سو اونمو بنفیت هم برای شما چی است؟ اگزمت است. البته کدام مارجینال اکسپنس باید نباشه. اوکی، مطلب اگر تو از وسایل جیم استفاده میکنی سو هیچ کدام ادیشنال کاست برای امپلایر نداره. اما فور اگزامپل اگر تو مثلا فور اگزامپل پروتین یا کریاتین میخوری، خو کاست داره، این برای امپلایر کاست داره. سو اونمو رو اگر باز تو استفاده میکنی او باز اگزامت نیست. اوکی. Next, assets or services used in performing the duties of employment provided any private use of the item concerned is insignificant. This exempts, for example, the benefit arising on the private use of employer provided tool. مثلا دی وقتا که از آلی ای مطلب عادی است که از طرف امپلایر برای امپلوی لپتاپ اجازه داده میشه. سو اگر از او لپتاپ اجازه کمک هم امپلوی شخصی استفاده میکنه در از exempt. اوکی، یا دیگه کدام متوسط باشه که او در امپلایمنت ضرورت میشه. اوکی. Next, we have welfare counseling and similar minor benefits if the benefit concerned is available to employees generally. So, is welfare counseling हम क्या हम exempt है. Diga IHS bicycles or cycling safety equipment provided to enable employees to get to from work or to travel between one workplace and another. The equipment must be available to the employer's employees generally. Also, it must not need mainly for the uh, yagan typing errors which is all the yes. Okay. So اگر از طرف امپلایر برای شما بایسیکل زده میشه سو او هم تا شما از دکار برین یا از یک ورک پلیس تا دیگه ورک پلیس برین سو او هم برای شما چی است؟ exempt است. اوکی. Next, what do we have? Workplace parking. The workplace شما که کدام پارکینگ می باشه دو جا اگر شما موتور خود استاد میکن و پیسه از امپلایر شما میده او هم exempt است. Up to 15,480 a year paid to an employee who is on a full-time course lasting at least a year with average full-time attendance of at least 20 weeks a year. If the 15,480 limit is exceeded, the whole amount is taxable. So یگان کورس یگان چیزا اگه شما میخوان مثلا فور اگزامپل سی شما میخوانین که او یعنی از یک سال کم نباشه، سی هم از یک سال کم نیست. اوکی، از یک سال زیاد است و تا 15,480 پوند برای شما که از ای مطلب اگر از طرف امپلایر پرداخت میشه ای چی است؟ exempt است. و اتندنس شما دیگه شرط از چیز که اتندنس شما at least 20 weeks a year باشه و اگر از 15,480 لیمیت کراس شد باز می کلی اماونت چی است؟ taxable است. اوکی. next ما خوردیم. تشکر. yes تشکر. Next, what do we have? Work-related training and related costs. This includes the cost of training, material assets either made during training or incorporated into something so made. Okay, so I don't think अगर बकदम तशरीह ज़रूरत पाशा कदम training अगर शुमा इस तरफ employer receive में करें so that is exempt. Okay. Air miles or car fuel coupons obtained as a result of business expenditure but used for private purpose. For example, employer شما کدام جای travel میکنه و بر از او امو ایر مایلز کپنز داده شده باشه، کپنز که رو شما میتون باز سر از او فیول پرتین گیس و پترول چیزا سرش پرتین در موترتان و ای از طرف امپلایر خریده نشده باشه. صحیح سی مطلب ای به خاطر بیزنس که از travel کرده باشه و در او travel برای امپلایر شما چیز داده شده باشه و او کپنز اگر امپلایر برای امپلاییز خود میشه سوی هم چی است؟ exempt است. and the cost of work buses and minibuses or subsidies to public bus services. A work bus must have seating capacity of 12 or more and a works minibus a seating capacity of 9 or more but not more than 12 and be available generally to employees of the employer concerned. The bus or minibus must mainly be used by employees for journeys to and from work and for journeys between workplace. So for example یگان بسز می باشه. سو اگر
اگر مثلا دو بس شما میرین پیسه از او از طرف امپلایر داده میشه. مثلا شما از خانه که هر وقت طرف کار میرین دو امو بس هسته که فور ایگزامپل دو مثلا امپلایر همراه از او قرارداد داره از او کمپانی، شما کارد خود برشان نشان میده که من امپلای فلانی کمپانی هستم و از شما کرایه گرفته نمیشه. سو این هم چی است؟ exempt است. اوکی، و یکان شرایط دیو نوشته کرده که مینی بس باید چند سیت داشته باشه، دیگه بس باید چند سیت داشته باشه. اوکی. Oh, transport overnight cost where public transport is disrupted by industrial actions, late night taxis, and travel cost incurred where car sharing arrangements have unavoidably break down. So for example یگان مشکلات میشه for example ظاهره میشه یا مثلا یک مشکل پیدا میشه که دوجه از طرف overnight امپلایر شما برای شما امو تاکسی مثلا براتون میگیره که شما تا خانه برین، مطلب تا از امو ریسک شما بچ شوین. سو این هم چی است؟ exempt است. اوکی. B. The private use of one mobile phone, which can be a smartphone. Top up vouchers for exempt mobile phones are also tax free. मतलब از طرف امپلایر اگر بر شما یک دانه موبایل داده شو او exempt است. صحیح، یک دانه موبایل براتون داده شو او exempt است، سمارت فون. و باز دو که کدام ٹاپ اپ میکنه، مثلا کدام اینترنت کدام کارت و چیزا که برات امپلایر میپره او هم exempt است. اوکی. If more than one mobile phone is provided to an employee for private use, only and second or subsequent phone is a taxable benefit valued using the rates for assets made available to employees. So امو یک دونه بر شما exempt است، از او کده اگر زیاد شد موبایل دوم سوم بر شما میته باز و دیگهش exempt نیست. اوکی. دیگه چه است؟ Q. Employer provide uniforms which employees must wear as part of their duties. So اگر employer بر شما کدام uniforms میته که در کار شما در کارتان باید رو بپوشین، سو هم exempt است. Are the cost of staff parties which are open to staff generally provided that the cost per head per year including VAT is 150 limit may be split between several parties. So اگر از طرف امپلایر برای شما کدام پارتی ارنج میشه، صحیح، برای شما کدام پارتی، برای کارمندای خود کدام پارتی ارنج میشه و سو او هم چی است؟ exempt است. او هم exempt است و کاست ازی که است لیمیت ازو چقدر است؟ 150 including VAT. و این مطلب میشه که چند پارتیز باشه، خود توتال پارتیز باشه از 150 پاوند زیاد نشه پر هید. اوکی. As private medical insurance premiums paid to cover treatment when the employee is outside the UK in the performance of his duties. Other medical insurance premiums are taxable, as is the cost of medical diagnosis and treatments except for the routine checkups. So listen, مثلا شما اگر از UK بیرون میرین و برای شما امپلایرتان امو انشورنس میکنه، سو برتان exempt است. اما اگر داخل UK شما میباشین و برتان امپلایرتان انشورنس میکنه سو او exempt نیست. اوکی. و دیگه مطلب امو روتین چیکاپ کی است؟ او هم exempt است. روتین چیکاپ چی مطلب؟ فور ایگزامپل شما در بخش کار میکنین، فور ایگزامپل در بخش ویلدینگ کار میکنین، صحیح، و شما میترسین که یاره ما چشمای ما خراب نشه. فور ایگزامپل در یک بخش کار میکنین کجا کیمیکلز چیزا زیاد، شما میترسین که یاره ما سرطان نگیریم، چطور میشه؟ سو هر 3 ماه بعد یا هر 2 ماه بعد امو روتین چیکاپ برتان امپلایر شما برتان میکنه تا شما مریض نشین، سو هم بر شما چی است؟ exempt است. اوکی. دیگه تی cheap loans that do not exceed 10,000 at any time in the tax year. So the loan benefit ما خوانده بودیم که اگر از 10,000 لون زیاد نمیشه سو او حتی اگر interest free هم باشه او چی است؟ exempt است. You job related accommodation در بالا خوانده بودیم که for example برای یگان جابز که است ضرورت است که تو دوجه بمانی، accommodation باید بر امپلایر بده، صحیح، سو دوجه هم مو accommodation بر شما چی است؟ exempt است. We employer contribution towards additional household costs incurred by an employee who works wholly or partly at home. Payment up to 4 a week, 18 per month for monthly paid employees may be made without supporting evidence. So for example اگر شما از خانه کار میکنین و اگر امپلایر مطلب از خانه که شما کار میکنین سو اف کورس یکان مصارف شما میشه، سو بخاطر از او تا 4 پوند پر ویک امپلایر شما بر شما داده میتونه که در یک ماه 18 پوند میشه و برای اویدنس ضرورت نیست که شما اویدنس پروواید کنید که ولی واقعا مصرف کردین. So personal incidental expenses 10 per night for abroad and 5 per night within UK. شما مثلا اگر میرین
از طرف جاب کدام جای میرین از طرف امپلایر سو تا 10 پوند اگر خارج باشه تا 10 پوند پر نایت برای شما اگزمت است که از طرف امپلایر برای شما داده میشه و اگر در ویتین یو کی شما سفر میرین سو تا 5 پوند اوکی. دیگه ما چی داریم اکس recommended medical treatment costing up to 500 per employee per tax year paid for by an employer. The treatment must be recommended in writing by a health professional, example doctor or nurse, and the purpose of the treatment must be to assist the employee to return to work after period of injury of ill health lasting at least 28 days. If the payment exceed 500 pounds in a tax year, they are wholly taxable. So for example مثلا شما مریض بودین و جور نمیشدین یا زخمی بودین جور نمیشدین و دکتر براتون نوشته کرد که اینمی عملیات اینمی کار شما بکنین اینمی دوا رو شما بگیرین شما خوب میشین و اینکه خوب شدین شما میتونین به کار خود پس ریترن کنین پس برین به کار خود. سو از خاطر که شما پس زود برای کارتون بیاید امپلایر میتونه این پیسه شما رو پرداخت کنه. اما لیمیت چقدر است تا 500 اوکی لیمیت چقدر است تا 500 پوند و اگر از 500 زیاد شد باز کلگی چی میشه تکسیبل میشه. Why? In-house benefits marginal cost to employer taxable says ودقت Z insurance for third party liabilities by employer exempt benefit where a voucher is provided for the benefit which is exempt from income of the provision of the voucher itself also exempt. So listen ده چی میگه مثلا third party liabilities از خاطر third party liabilities اگر employer بر شما اینشورنس میکنه مثلا شما در جایی که کار میکنه بسیار خطرناک است و شما میترسین که یه کسی از پیش شما افگار نشه شما توانی نشین سو به خاطر از این کار که امپلایر اینشورنس شما رو میکنه او هم برای شما چی است exempt است اوکی